für Frauen. This is a serious problem. Das ist also wirklich ein ernstes Problem. Next slide. Now, the conventional doctor is taught to say that taking HRT, hormone replacement therapy, will improve your quality of life. In der konventionellen Medizin bekommt man beigebracht, dass HRT die Lebensqualität erweitert. So in the Women's Health Initiative study, they measured that. They measured 14 different qualities of life. In der Studie der Frauengesundheitsinitiative hat man 14 verschiedene Lebensqualitäten gemessen. They found no clinically meaningful effect on health-related quality of life. Und man hat keine bedeutende Auswirkung auf wichtige Wohlfühlfunktionen gefunden. That was propaganda that the doctors were giving you. Das war alles Werbung. Next one. This was in the New England Journal of Medicine, probably our best medical journal in the United States. Not as good as Lancet, but very reliable, and that's where it was published. It was not published in Reader's Digest, and not published in the newspaper. It was published in a very good journal that there is no benefit from estrogen. Das war also in dem New England Medical Journal, das gilt als das zweitbeste medizinische Zeitschrift in Amerika nach dem Lancet. Da wurde diese Studie veröffentlicht. So doctors had to admit in the medical journals that giving post-menopausal estrogen with estrogen and progesterone increases these risks of breast cancer, heart disease, and strokes, does not make women feel better, and does not improve cognition, your brain. Und also in diesen Berichten, in diesen medizinischen Fachzeitschriften wurde dann zugegeben, dass die gegenwärtige postmenopausale Therapie mit Östrogen und Progestinen einmal verursacht das Risiko für Krankheiten, Brustkrebs, Herzkrankheit, Schlaganfälle sich vergrößert, dass Frauen sich dadurch nicht besser fühlen und dass es auch nicht das Denkvermögen verbessert. This was a quote from Deborah Grady in the New England Journal of Medicine. Dr. Grady is the leading OB/GYN, obstetric gynecology, in the western United States. And for 30 years, she has been telling women to put up with problems and take their HRT. She's been a champion of HRT. But now she is forced to admit it doesn't work. Und Dr. Grady ist in Amerika sehr bekannt, eine sehr bekannte Gynäkologin und 30 Jahre lang eine der führenden Hormonadvokaten war und jetzt also diesen Bericht geschrieben hat und zugegeben hat, dass sie nicht geirrt ist. So I thought she was throwing in the white flag. Und er dachte, dass sie das Handtuch geworfen hat. Yeah. Next. But look what she said. It sounded good. We clearly need to identify new treatment that highly effective and safe. Und was sie sagt ist, es ist ganz wichtig, dass wir neue Behandlungswege entwickeln, die effektiv sind und sicher sind. But when you read the whole article, it turns out this is a code, not her real feelings. Aber wenn man dann den ganzen Artikel liest, dann stellt sich heraus, dass das eine Art Code ist und nicht ihr wirkliches Gefühl. In her paper, she is telling doctors, don't worry, you can quit using the HRT, but if the women have a headache, we have a pill for that. If women are grouchy, we have a pill, a tranquilizer. If the women get water retention and they bloat, we have diuretics. If a woman has poor bones, we have medicine for the bones. You will make even more money than before. Weil sie irgendwie in ihrem Artikel dann weiterschreibt darüber und sagt, kein Problem, wenn eine Frau jetzt zu Ihnen kommt mit Kopfschmerzen zum Beispiel, dann haben wir dafür ein neues Medikament. Wenn eine Frau kommt mit Wasserkonsistenz, dann haben wir Diuretika und andere Medikamente. They will be treating the symptoms and never get to the underlying real cause. Und sie behandeln also weiter die Symptome und nicht die darunterliegenden Ursachen. More studies came in, AMA Journal,
does not prevent Alzheimer's disease. It doubles the risk of dementia, severe mental impairment. It doubles the risk that women will lose their brain. Und weitere Studien wurden dann bekannt, es verhindert nicht die Alzheimer's-Krankheit und es verdoppelt das Risiko von Dementia. See, this is a year after the first study in 2002. They come up with this. Und das ist also im Mai 2003. Next slide. The incidence, the number of women with breast cancer per 1,000 women has increased 60% since the time I went to medical school. Und die Anzahl von Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, ist um 60% gestiegen seit 1950. How could this be missed? Wie konnte man sowas übersehen? Next slide. And your risk of surviving breast cancer is about the same as it was 50 years ago. 1 in 3 will survive, 2 in 3 will die from their breast cancer. Und das Risiko, einen Brustkrebs zu überleben, ist genauso groß wie vor 50 Jahren. 1 zu 3, das bedeutet 2 von 3 sterben an Brustkrebs. Next one. This is a brief history. Eine kurze Geschichte jetzt. When I started in medical school, birth control pills came in, became popular, and they told us to use estrogen replacement therapy on all menopausal women. Als er mit dem Studium begann, da kam die Pille und es wurde veröffentlicht und war sehr populär, ERT für alle Frauen zu benutzen in der Menopause. And in 24 years later, they discovered that uterine cancer was up 600%, six-fold. Und dann entdeckte man aber 1975, dass die Gebärmutterrate um 600% höher war. Now, the studies all showed up to then that if you add progesterone to estrogen, it protects you against this cancer. Jetzt zeigten die Studien, dass wenn man Progesteron zu dem Östrogen dazugibt, dann schützt das vor Gebärmutterkrebs. And they found that one of the synthetic progestins did protect women against the cancer of the uterus. Und sie fanden also ein synthetisches Progestin und dass das tatsächlich Frauen schützt vor Gebärmutterkrebs. So another generation, 23 years later, they found that the uterine cancer rate was down, but now we have much more breast cancer. Und dann 1998, wiederum 20 Jahre später, ist dann die Rate von Gebärmutterkrebs nach unten gegangen, aber dafür die Brustkrebsrate nach oben gegangen. And that's when they started the Women's Health Initiative study, and in 2002 is when they stopped because it was so bad, unacceptable, so they stopped because of the cancer, the strokes, and the heart disease. Und 1998 begann dann mit dieser Studie der Frauengesundheitsinitiative, die 2002 gestoppt wurde wegen unzumutbaren Nebenwirkungen und Vorfällen von Krebs, Herzanfällen und Herzkrankheiten. The only way this can be resolved is to find out what went wrong. Was ist los? Es braucht also, dass wir uns fragen, was ging verkehrt. And for the steroid hormones, they are only picked up by the cells that have a receptor. Und die Steroidhormone werden nur von Zellen angenommen, die einen Rezeptor haben. The receptor is like a telephone. Der Rezeptor ist so wie ein Telefon. The message is the hormone coming through the bloodstream. Und die Botschaft sind die Hormone, die über den Blutkreislauf sich bewegen. Like a radio signal. So wie ein Radiosignal. If you don't have a receiver, the signal goes right through your house and you don't get any response at Wenn all. man keine Empfangsstation hat, dann gehen die Radiosignale einfach an dem Haus vorbei und man bekommt gar keine Nachricht. So before you enter puberty, your cells will start to produce the receptors so it can bind with the hormone when the hormones eventually come. The cell has to anticipate the arrival of the hormone.